ওয়েলকাম টু উড়ান পাঠশালা। আমরা পার্সি বাইসি সেলি একটা ফেমাস পোয়েট্রি টু এ স্কাইলার্ক, এটা তোমাদের এসএলএসটি পাস এবং অনার্স পিজি যে ক্যাটেগরি দুটো সেগমেন্টেই দুটো সেকশনই এই কবিতাটা রয়েছে সিলেবাসের মধ্যে। তো অ্যাটলিস্ট আমি আগের দিনও বললাম তোমাদের পোয়েট্রি পার্ট থেকে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন্স থাকার প্রবাবিলিটি আছে, তো সেই কারণে পোয়েট্রি পার্টগুলো আমরা ডিটেলে পড়াবো এবং সেখান থেকে পসিবল যা যা কোয়েশ্চেন্স পরীক্ষায় আসতে পারে সেই মেন্টাল সেট আপটা তোমরা রাখো এবং তোমরা প্র্যাকটিস সেট বা যে মক যেটা এখানে কন্ডাক্ট করাবে সেই মকগুলো রেসপন্স করো। সেখানে যদি কোনো রকম কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ করে ডেফিনেটলি আমাদের সাথে কমিউনিকেট করো। আর তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, খুব সাজেস্টিভ ওয়েতে পড়তে হবে, কারণ আমাদের স্প্যান অফ টাইম কিন্তু ভেরি ভেরি মিগার, মানে খুবই কম। তো এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের খুব টেকনিক্যালি ওয়েতে যদি আমরা না হাঁটি, যদি প্রিপারেশন আমরা না নিই, তাহলে কিন্তু মার্কস ক্যারি করা একটা সাউন্ড রেজাল্ট, আপ টু দ্য মার্ক পারফরমেন্স কিন্তু পাওয়া যাবে না। তো সেই জায়গায় আমরা ডেলিভারি ক্লাস লেকচার ডেলিভারি যে মেথড তোমাদের যেটা ফ্যাকাল্টিরা দিচ্ছে ডিফারেন্ট সাবজেক্ট, এবং তার সাথে যে মক টেস্ট বা যে প্র্যাকটিস সেট তোমরা দেবে সেখানেও একটু কনসেন্ট্রেট করবে, কারণ সময়টা খুবই কম আমাদের হাতে, তোমরা নিজেরাও জানো। এই মুহূর্তে খুব কম্প্যাক্ট ওয়েতে যদি পড়াশোনা আমরা না করি, তো সেক্ষেত্রে বিষয়টা কিন্তু বুমেরাং হয়ে যাবে, তাই না? তো এদিক থেকে উড়ান পাঠশালা তোমাদের একটা গুড ইনিশিয়েটিভ, এবং ডেফিনেটলি সেটা প্রেজোর দিয়ে অবভিয়াসলি, কারণ ফ্রি অফ কস্ট তোমাদের এই সার্ভিসটা উড়ান পাঠশালা দিচ্ছে, এবং আমরা যারা ফ্যাকাল্টি এখানে যারা আছি, আমরা বিষয়টা হার্ট অ্যান্ড সোল চেষ্টা করছি তোমাদেরকে ইমপ্রেস করার, এবং তোমরা যাতে বেনিফিটেড হও। প্রত্যেকটা সাবজেক্টে যারা স্টুডেন্ট, যারা এসএলএসটি অ্যাসপিরেন্টস যারা রয়েছে, একটা স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে পড়াশোনা করো, আমাদের সাথে কোঅপারেট করো, এবং ডেফিনেটলি প্র্যাকটিস সেট বা মকগুলো তোমরা রেসপন্স দাও। হোপ ডেফিনেটলি উইল ক্যারি দ্য ডে। ওকে, চলো লেট আস গো। আচ্ছা, টু এ স্কাইলার্ক আমরা আসছি কবিতায়। তো দেখো, Hail to the bleedy spirit. তাহলে থ্রুআউট দ্য পোয়েম, থ্রুআউট দ্য পোয়েট্রি, দেখো কবি এখানে স্কাইলারকে ইথেরিয়াল বিং বা ইথেরিয়াল আমরা বলতে পারি অবজেক্ট। ওকে, তো সেই ইথেরিয়াল অবজেক্টে তিনি কিন্তু স্কাইলারকে এখানে এলিভেট করেছেন। অর্থাৎ স্কাইলার্ক ইজ নট creature, is not a bird of this earthly abode. The poet here totally conceives, imagines, represents Skylark as ethereal being. তাহলে আমরা আসছি পোয়েট্রির মধ্যে। আচ্ছা, ফার্স্ট দেখো প্রথমেই গ্রিট করছেন এখানে কবি, হেল টু দি ব্লেডি স্পিরিট। এখানে হেল টু দি মিনস দ্য পোয়েট হিয়ার ওয়ান্টস টু গ্রিট Skylark. Bleedy spirit. Bleedy, what does you know meaning? Bleedy means joyful, merry বলতে পারি আমরা, joyful বা merry. Okay, and the poet here first wants to greet Skylark, and he calls Skylark bleedy, joyful, but thou never aware. দেখো, but thou never aware. দেখো, but thou never aware, what does it mean? Actually, from the very beginning of this poem, কবি প্রথম থেকেই কিন্তু the poet here discards the earthly existence or the terrestrial existence of bird here. অর্থাৎ you were never a bird of flesh and blood. কবি প্রথমেই বলছেন যে তুমি কিন্তু you are not the bird of flesh and blood, অর্থাৎ মর্টাল যে এক্সিস্টেন্স, সে মর্টাল এক্সিস্টেন্স তোমার মধ্যে নেই, তাই তো? অর্থাৎ এখানে প্রথম থেকেই কবি এখানে এটাকে এই যে বলে যে ব্লিডি স্পিরিট, স্পিরিট, স্পিরিট মানে ডেফিনেটলি যার যার মধ্যে কোনো ক্যারিকেচার থাকে না, যার মধ্যে কোনো হোয়াট শুড আই সে, অ্যাকচুয়ালি কোনো এক্সাক্ট ফিজিক্যাল কোনো স্ট্রাকচার থাকে না। That's why the poet here totally announces Skylark as spirit, অর্থাৎ devoid of, divested of body, right? That from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. Actually,
কবি এখানে বলছে দেখো যে স্কাইলার্ক তার যে জার্নি, তার যে ফ্লাই, সেটা স্টার্ট করে কোথা থেকে? দ্যাট ফ্রম হেভেন অর নিয়ার ইট। দ্য পোয়েট হিয়ার অ্যাজিউমস মেবি from heaven, from the sky, or near it, the bird starts its journey. Poorest thy full heart. দেখো poorest thy full heart, অ্যাকচুয়ালি এখানে এটার মিনিং হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আপার রিজিয়ন। এখানে হেভেন মানে হচ্ছে আপার রিজিয়ন, আমি একটু আগেই বললাম। poorest thy full heart, that means Skylark here totally give or provide free expression to the feelings actually that fill anybody's heart, that fill anyone's heart in profuse strains. In profuse strains, strain মানে এখানে নোট, মিউজিকের যে নোট সেটাকে আমরা বলবো, তাহলে স্ট্রেন মানে এখানে আমরা নোট লিখলাম, নোটস অফ আনপ্রিমিডিয়েটেড আর্ট। তাহলে হোয়াট ডাজ ইট মিন? আনপ্রিমিডিয়েটেড মানে হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস, স্পন্টেনিয়াস। তাহলে আমরা লিখলাম স্পন্টেনিয়াস, স্পন্টেনিয়াস অথবা আনস্টাডিড মিউজিক। তোমরা এটাও লিখতে পারো আনস্টাডিড মিউজিক, আনস্টাডিড মিউজিক। ওকে, তাহলে Skylark here actually provides or it offers its free expression to the feelings which will fill anybody's heart, and the Skylark is singing in profuse strains. Profuse মানে হচ্ছে endless notes, আমি একটু আগেই তোমাদের বললাম endless, endless notes of unpremeditated art, and Skylark's song is spontaneous, unstudied music. Higher still and higher from the earth thou springest, higher still and higher, অর্থাৎ এখানে দেখো মিনিং হচ্ছে the Skylark actually rises in its আমরা বলতে পারি higher region, higher still and higher, অর্থাৎ higher এখানে ডিনোট করছে upper region of the sky. From the heaven thou springest, from the heaven thou springest like a cloud of fire. তাহলে actually the Skylark rises in its continuous upward motion, in its continuous upward motion, অর্থাৎ continuous মানে হচ্ছে এখানে ceaseless, অর্থাৎ the Skylark flies through and through, it totally flies in the above region of the sky. From the earth thou springest, কবি বলছেন যে তোমার জার্নি, তোমার যাত্রা অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট হয় কোথা থেকে? ফ্রম দ্য আর্থ, অর্থাৎ একদম আর্থ থেকে। দেখো কবি প্রথমেই বলেছেন দেখো স্পিরিট, অথচ তিনি এই স্ট্যান্ডার্ডে বলছেন যে ইয়োর জার্নি অ্যাকচুয়ালি স্টার্টস ফ্রম আর্থ, ফ্রম আওয়ার অ্যাবোর্ড ওয়্যার হিউম্যান বিইংস অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট লাইভ। ওকে, তাহলে the Skylark rises in its continuous upward motion actually like a cloud of fire. দেখো like a cloud of fire, actually cloud of fire মানে হচ্ছে actually column of flame, cloud, অর্থাৎ স্কাইলার্কের যে ফ্লাইটকে এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে with the column of flame actually whirling off into the blue sky, into the sky. actually যেভাবে আমরা দেখতে পাই যে সাইকেল বা সার্কুলার মুভমেন্ট অফ ফায়ার, অর্থাৎ আগুনের গোলা যেভাবে আস্তে আস্তে উপরের দিকে ধোঁয়ার যে কুণ্ডলী যেটাকে আমরা বলি, সেটা যেমন উপরের দিকে আস্তে আস্তে ওঠে, সিমিলারলি Skylark, you are just floating, you are just flying like the column of fire which starts its journey from the earth and it rises above and above like a cloud of fire. তাহলে এই প্যারায় এখানে আমরা স্কাইলার্কের মুভমেন্টকে, স্কাইলার্কের ফ্লোটিংকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে কার সাথে? উইথ দ্য কালাম অফ ফায়ার। দ্য ব্লু ডিপ দ্য উইঞ্জেস্ট অ্যান্ড সিঙ্গিং স্টিল ডাস সোর অ্যান্ড সোরিং এভার সিঙ্গেস। দেখো এই জায়গায় লাইনটা একটু ভালো করে ওয়াচ করো। লাইক এ ক্লাউড অফ ফায়ার দ্য ব্লু ডিপ দ্য উইঞ্জেস্ট, দ্য ব্লু ডিপ, এখানে ব্লু ডিপ মানে হচ্ছে ব্লু স্কাই, দ্য ব্লু স্কাই, এখানে উইঞ্জেস্ট মানে হচ্ছে ফ্লাইজ থ্রু, অর্থাৎ স্কাইলার্ক ইউ জাস্ট ফ্লাই থ্রু দ্য ডিপ ব্লু স্কাই and singing still does soar and soaring ever singest. What does it mean? Actually দেখো এখানে বলা হচ্ছে the Skylark rises higher and higher as it sings and seems to be lost in the cloud. অর্থাৎ both flying অর্থাৎ soaring and singing both run in the same pace. অর্থাৎ দেখো এখানে আমরা নর্মালি দুটো কাজ হিউম্যান বিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু সম্ভব হয় না।
It's not possible for a human being to continue both the actions in the same pace and with same accomplishment. কিন্তু Skylark is rarest বলতে পারি আমরা. Skylark has that particular capacity, has that particular potency, efficiency, because while it is singing, it is floating also, it is flying also. Acha. Next, in the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun. দেখো আমরা আগের স্ট্যান্ডে চলে আসছি, আগের পার্টটা একটু লক্ষ্য করো. আচ্ছা, and singing still dost soar and soaring ever singest. In the golden lightning of the sunken sun. আচ্ছা, গোল্ডেন লাইটনিং, দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি সূর্যের যে রশ্মি বা সূর্যের যে শিখা সেটাকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে কি বলো, শাইনিং লাইক এ গোল্ড, অর্থাৎ রেজ অফ দ্য সান শাইনিং লাইক এ গোল্ড অফ দ্য সানকেন সান. দেখো সানকেন সান ওয়ার্ডটা আমি একটু বলে দিই. বেসিক্যালি অনেক ক্রিটিক এখানে সানকেন সান বলতে সেটিং সানকে বলছে, অর্থাৎ অস্তমিত সূর্য, কিন্তু আদৌ ব্যাপারটা এটা অ্যাকচুয়ালি পোয়েট্রির কনটেক্সটে আমরা যখন আগাবো আস্তে আস্তে মুভ করবো দেখবো যে আসলে এখানে সানকেন সানের কথা বলা হচ্ছে না. অ্যাকচুয়ালি স্কাইলার্কের যে জার্নি, তার যে ফ্লাইং, সেটা স্টার্টস ইন দ্য ডন, তাই না? তাহলে সানকেন সান ওয়ার্ডের অ্যাকচুয়ালি এখানে মিনিং হচ্ছে বেসিক্যালি দ্য সান হিয়ার অ্যাবাউট টু রাইজ, অর্থাৎ সূর্য ঠিক উঠতে যাচ্ছে আর কি. তাহলে ফার্স্ট লাইন আমরা বললাম ইন দ্য গোল্ডেন লাইটনিং. তাহলে আমরা এইভাবে সেন্টেন্সটা মনে রাখবো যে এখানে দ্য রেজ অফ দ্য সান শাইনিং লাইক এ গোল্ড অ্যাকচুয়ালি, এবং ইট ইজ রিজেম্বলিং দ্য ফ্লেমস অফ লাইটনিং গ্লো, এবং এটা রিজেম্বল করছে কিরকম, লাইটনিং ওয়ার্ডটা কেন বলছে না, সান রেকে অনেক ক্ষেত্রে কম্পেয়ার করেছে লাইটনিং এর সাথে, বিকজ ইট ইজ রিজেম্বলিং দ্য ফ্লেমস অফ লাইটনিং, অর্থাৎ বিদ্যুৎ চমকালে থান্ডার স্টর্মের আগে যখন ফ্ল্যাশিং হয় তার যে রেডিয়েন্স ঠিক তার মতনই লাগছে এখানে সানরে বা সানলাইটকে এখানে. ওভার হুইচ ক্লাউডস আর ব্রাইটেনিং, ওভার হুইচ ক্লাউডস আর ব্রাইটেনিং. দেখো অর্থাৎ ক্লাউডকে এখানে কবি বলছেন যে ক্লাউডস আর এয়ার অ্যাকচুয়ালি সিমারিং বা গ্লিটারিং বলতে হবে. ওভার হুইচ ক্লাউডস আর ব্রাইটেনিং, ক্লাউডস আর ব্রাইটেনিং অর সিমারিং ইন দ্য sunken sun, অর্থাৎ with the help of the sun rays. Thou dost float and run thou dost float and run like an unbodied joy. দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি এই যে আনবডিড জয় ওয়ার্ডটা আমরা এখানে পাচ্ছি. দেখো আনবডিড জয় মানে বেসিক্যালি এখানে বলা হচ্ছে স্পিরিট অফ জয়, স্পিরিট অফ জয় ডাইভেস্টেড অফ বডি. আমি একটু আগেই বললাম আনবডিড জয়, অর্থাৎ স্পিরিট অফ জয়, it is divested of a body spatially. And thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just began, whose race is just began. What does it mean? Now আমরা এইভাবে ভাববো the Skylark actually rests in the air. The Skylark initially at the very beginning of its journey rests in the air, floating in the air. And Skylark is here compared with the spirit. It is called spirit of joy, divested of body. And Skylark just launched forth its career of upward flight. অর্থাৎ whose race is just race মানে এখানে ফ্লাইং বা মুভমেন্ট বলতে পারি আমরা, বা ফ্লোটিং বলতে পারি আমরা. The pale purple even, actually purple even মানে হচ্ছে reddish blue evening. তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে রেডিশ ব্লু ইভিনিং. হ্যাঁ, রেডিশ ব্লু, ইভেনটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ফর্ম, আমরা ইভিনিং বলবো, রেডিশ ব্লু ইভিনিং. পেল মানে হচ্ছে ফ্যাকাশে, যেটাকে আমরা বলি কালারলেস বা বিবর্ণ. ওকে, তাহলে আমরা দ্য পেল পার্পল ইভেন মেল্টস অ্যারাউন্ড দ্য ফ্লাইট, অর্থাৎ দ্য রেডিশ ব্লু ইভিনিং, the reddish blue evening actually dissolves into the darkness of night. অর্থাৎ আস্তে আস্তে
সন্ধে, অর্থাৎ আমাকে মানে আগের স্ট্যান্ডাতেই তোমরা দেখতে পেলে যে ফার্স্ট প্যারাতেই প্রথমের দিকেই আমরা এখানে ডিসকাস করেছি যে অ্যাকচুয়ালি স্কাইলার starts its movement or journey in the dawn, কারণ sunken sun মানে it's not a setting sun, তাহলে throughout the day সারাদিন ধরে ফ্লাই বা ফ্লোটিং এর পর আস্তে আস্তে সন্ধে নামলো, অর্থাৎ এটা অ্যাকচুয়ালি আফটার the day broad light is ended, is over, when the evening comes, here the poet describes, defines the evening. সেই ইভিনিং যে টুয়েলাইট সেটাকেই কবি এখানে বলছেন দ্য পেল রেডিশ ব্লু ইভিনিং dissolves into deep darkness, and at that moment Skylark actually is flying through like a star of heaven. তাহলে melts মানে এখানে কি dissolves around the flight, অর্থাৎ while you are floating, while you are flying, actually evening gradually dissolves into dead darkness or the deep darkness. Like a star of heaven in the broad delight, thou art unseen, but yet I hear thy still delight. দেখো like a star of heaven, দেখো এইখানে আমরা কম্প্যারিজন দেখতে পাচ্ছি, রাইট? সেই কম্প্যারিজনটা কি? অ্যাকচুয়ালি স্টার যেমন ইনভিজিবল, স্টারকে আমরা দেখতে পাই না দিনের দিকে, তাই না? তো সিমিলারলি এখানে স্কাইলারকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে স্টারের সাথে, রাইট? তাহলে লাইক স্টার, Skylark is invisible like a star of heaven in the broad daylight. তাহলে as star is invisible in broad daylight, but we know its presence in the broad daylight, thou art unseen. Similarly, you are also invisible like a star, but yet I hear thy still delight. কবি এখানে বলছেন যে actually invisible like a star in broad daylight, তারপর আমি কি বললাম না, the Skylark actually rises to such a height in the sky that it cannot be seen, কিন্তু but its presence actually is felt by the poet through its still delight. Still মানে হচ্ছে তীক্ষ্ণ, thou art unseen but yet I hear thy still delight. তাহলে Skylark is compared with a star, as star is invisible in broad daylight. Similarly, Skylark is also invisible in broad daylight, but এবং শুধু তাই না, এখানে এইটাও তোমরা বলতে মানে ভাবতে পারো যে স্কাইলার্ক এতটা উপরে দিকে মুভ করছে, এতটা উপরের দিকে সে ফ্লাই করছে যে কোনো হিউম্যান বিং এর পক্ষে তাকে ভিজুয়ালাইজ করা ইটস ইম্পসিবল। কিন্তু কবি এখানে শুনতে পাচ্ছেন আই হিয়ার দাই স্টিল ডিলাইট, অর্থাৎ ইয়োর ইন্টেন্স ডিলাইট, ইয়োর ইন্টেন্স মিউজিক। নেক্সট দেখো, keen as are the arrows, এই কথাটার মানে কি? অ্যাকচুয়ালি কিন মানে হচ্ছে পিয়ার্সিং বা শার্প, অর্থাৎ স্কাইলার্কস আমরা বলতে পারি যে মিউজিক, তার যে নোট সেটা এতটাই পিয়ার্সিং, এতটাই শার্প, কার মতো? লাইক দ্য শুটিং রেজ, কিন অ্যাজ দ্য অ্যারোজ। এখানে অ্যারো মানে হচ্ছে শুটিং রেজ অফ দ্য মুন, চাঁদের যে বিচ্ছুরিত আলো, সেই বিচ্ছুরিত আলোর সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে এখানে নাইটিঙ্গেলের গান, এই সরি স্কাইলার্কের গান। তাহলে স্কাইলার্ক সং is as piercing as surf like the shooting arrows, shooting rays of the silver spear. Silver spear মানে এখানে radiant moon কে ডিনোট করা হচ্ছে। তাহলে সিলভার স্পিয়ার ওয়ার্ডটার একটু মানে তোমরা একটু দেখে নাও, নোট ডাউন আমি করে দিচ্ছি এখানে। সিলভার স্পিয়ার মানে হচ্ছে দ্য রেডিয়েন্ট মুন, রেডিয়েন্ট মুন লিখলাম, রেডিয়েন্ট মুন, ওকে। হুজ ইন্টেন্স ল্যাম্প, ইন্টেন্স ল্যাম্প ওয়ার্ডটার মানে কি? ইন্টেন্স ল্যাম্প মানে হচ্ছে রেডিয়েন্ট লাইট, রেডিয়েন্ট লাইট, রেডিয়েন্ট লাইট। ন্যারোজ, ন্যারোজ মানে হচ্ছে গ্রোজ ডিম, গ্রোজ ডিমার, অর্থাৎ আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসে। ফেইন্ট বিকামস ফেইন্ট ইন দ্য হোয়াইট ডন ক্লিয়ার, ইন দ্য হোয়াইট ডন ক্লিয়ার, অর্থাৎ আস্তে আস্তে যত ভোর হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে the radiant light of the moon actually is going to be diminished বলতে পারি আমরা, is going to be declined, অর্থাৎ radiant light of the silver sphere of the radiant moon actually grows dimmer, grows faint in the white dawn clear.
কারণ আস্তে আস্তে ভোর হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমরা চাঁদের আলো আর দেখতে পাই না, চাঁদের আলো তখন আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে যায়, রাইট? আচ্ছা, whose intense a lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see, we feel that it is there. তাহলে অ্যাকচুয়ালি in the morning আমরা সকালের দিকে কি we can't see, we cannot see the moon, আমরা চাঁদকে দেখতে পাই না, but we know that it is there in the sky, কিন্তু আকাশের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে হচ্ছে চাঁদ। until we hardly see, we feel that is there। তাহলে এখানে আমরা স্কাইলার্কের গানের সাথে স্কাইলার্কের যে মিউজিক তার সাথে আমরা কম্পেয়ার করছি উইথ দ্য শুটিং রেজ অফ দ্য অ্যাকচুয়ালি মুনলাইট, আর পরক্ষণে এখানে আমরা কম্পেয়ার করছি সেটা হচ্ছে যে স্কাইলার্কের সাথে অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার করা হচ্ছে রেডিয়েন্ট মুন। ফার্স্টে আমরা দেখবো যে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার কবি এখানে অ্যানালজি একটা কম্প্যারিজন দেখিয়েছেন, বিভিন্ন ন্যাচারাল যে ফেনোমেনা, ন্যাচারাল যে অবজেক্ট তার সাথে স্কাইলার্কের মিউজিককে কম্পেয়ার করা হয়েছে, ইভেন স্কাইলার্কও ইটসেলফ কম্পেয়ার করা হয়েছে। তাহলে আনটিল উই হার্ডলি সি উই ফিল দ্যাট ইট ইজ হিয়ার। আচ্ছা, নেক্সট, অল দি আর্থ অ্যান্ড এয়ার উইথ দাই ভয়েস ইজ লাউড অ্যাজ ওয়েন নাইট ইজ বেয়ার, দেখো, ফ্রম ওয়ান লোনলি ক্লাউড দ্য মুন রেন্স আউট হার বিমস অ্যান্ড হেভেন ইজ ওভারফ্লোড। তাহলে আমি আস্তে আস্তে ডিসকাস করছি টেক্সচুয়াল যে পার্টটা। দেখো, তাহলে অল দি আর্থ অ্যান্ড এয়ার অর্থাৎ দ্য হোল এনভায়রনমেন্ট, অল দি আর্থ অ্যান্ড এয়ার মানে দ্য টোটাল রিজিয়ন, অর্থাৎ ইনক্লুডিং দি আপার পার্ট অফ দ্য স্কাই অ্যান্ড ইনক্লুডিং দ্য সারফেস পার্ট অফ দ্য স্কাই, অর্থাৎ দ্য হোল এনভায়রনমেন্ট is totally throbbed, is totally filled with your voice, with thy voice is loud. দেখো, loud মানে actually is completely, the whole environment is completely filled with your sound, with your sweet sound. As when night is bare, bare মানে cloudless, bare মানে এখানে হচ্ছে cloudless, বলছে যখন রাত্রিবেলা আকাশে যখন এক ফোঁটা মেঘ থাকে না, from a lonely cloud the moon rents out her beams and heaven is overflowed। অর্থাৎ এখানে একটা ফাইন অ্যানালজি, একটা ফাইন কম্প্যারিজন এখানে বলা হয়েছে। সেই কম্প্যারিজনটা এটা যে অ্যাকচুয়ালি when the moon is hidden behind the solitary patch of cloud, দেখো, when night is bare from one lonely cloud, অর্থাৎ when the moon is hidden behind a solitary patch of cloud, actually its rays shoot out, অর্থাৎ চাঁদের তখন যে আলো, যে বিচ্ছুরিত যেটা আলো, shoot out from behind the cloud and overflood the sky. From one lonely cloud, from one solitary patch of cloud, the moon rays rains out মানে হচ্ছে এখানে বিচ্ছুরিত, rains out, shoot out her beams মানে এখানে rays, and heaven is overflowed. From that one patch, one strip of cloud, actually the rays of the moon are actually overflowing the whole sky, the whole region. What thou are we know not, দেখো এখানে what is most like thee, কবি এখানে ভীষণভাবে তিনি ডাইলেমার মধ্যে আছেন। দ্য পোয়েট ইজ হিয়ার ইন ডাইলেমা regarding the nature, regarding the status of Skylark, because the poet can't make out his own self that what are the features, what are the aspects, what are the qualities actually which assist Skylark to sing such a beautiful, such a rapturous song. What thou art we know not, what is most like thee, what are the aspects, what are the qualities, what are the virtues which you possess, যেটা কবি বলছেন আমি জানি না। অর্থাৎ the poet is in total dilemma regarding the nature, regarding the characteristics of Skylark. From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers rain of melody। আচ্ছা, এখানে একটু বলে দিই আমি, রেনবো ক্লাউডস, এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে রেনবো ক্লাউডস অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে, রেনবো মানে রামধনু, আমরা সবাই জানি।
তো এখানে এই জায়গাটা দেখো একটা কম্প্যারিজন আছে, ফ্রম রেনবো ক্লাউডস দেয়ার ফ্লো নট ড্রপ সো ব্রাইট টু সি অ্যাজ ফ্রম দ্য প্রেজেন্স শাওয়ার্স এ রেন অফ মেলোডি। আচ্ছা, এখানে শাওয়ার ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে কামস ডাউন, নামা, ঝরে পড়া আর কি এখানে। আর রেন অফ মেলোডি মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেলোডিয়াস মিউজিক, এটা তো বুঝতেই পারছো তোমরা। তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যানালজিটা হচ্ছে এইভাবে আমরা ধরবো যে দ্য রেন ড্রপস বেসিক্যালি falling from the rainbow clouds are not so lovely and sweet as the shower of melody that comes down to the earth from the bird. অর্থাৎ এখানে রেনবো ক্লাউডের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রেনস which are coming from the rainbow clouds, which are not so sweet, are not so exquisite like the melody, like the melodious song sung by Skylark. আচ্ছা, নেক্সট আমরা আসছি, দেখো, লাইক এ পোয়েট hidden in the light of thought, singing hymns unbidden till the world is wrought, to sympathy with hopes and fears it heeded not. What does it mean? তাকে এখানে পোয়েটের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, লাইক এ পোয়েট হিডেন ইন দ্য লাইট অফ থট। অর্থাৎ কবি যেভাবে, আমরা এটাকে এইভাবে আমরা এক্সপ্লেইন করতে পারি যে লাইক এ পোয়েট সেলফ ইজ কনসিল, আমরা উই কান্ট রেকগনাইজ, উই কান্ট what should I say, we can't recognize, we can't identify the real or the original identity of the poet. তাহলে like a poet self is concealed from us by the originality of his ideas and the brilliance of his imagery. The poet hides himself, the poet suppresses himself, suppresses his identity actually in the verse কিসের দ্বারা, না with the brilliance of his imagery, অথবা তার যে ক্যাপাসিটি আমরা বলতে পারি, with the originality with his ideas and the brilliance of his imagery. Similarly, singing hymns unbidden till the world is wrought, অর্থাৎ singing hymns, এখানে সিঙ্গিং ওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়ালি কবির ক্ষেত্রে গান, কবি গান তো গায় না, অ্যাকচুয়ালি এখানে সিঙ্গিং ওয়ার্ডটা ডিনোট করা হচ্ছে এই হিসেবে যে কবিতার যে ভার্স, যে ছত্র বা যে লাইন, সেগুলোর সাথে এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। এখানে সংসই বলবো আমরা, অর্থাৎ ভার্সের যে ওয়ার্ড, কবিতার যে লাইন বা তার যে ওয়ার্ড, সেটাকে এখানে সংসের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। কবিও এক ধরনের কিন্তু সিঙ্গার, অর্থাৎ হি অ্যাক্টস লাইক এ সিঙ্গার, অর্থাৎ পোয়েটস থটস, পোয়েটস আইডিয়াস বা পোয়েটস লাইনস বলতে পারি আমরা, পোয়েমস বা পোয়েট্রিজ যে লাইন, সেগুলো আর রিগার্ডেড অ্যাজ সংস। অর্থাৎ পোয়েট ইজ অলসো সিঙ্গিং। হিমস ওয়ার্ডটার মানে কি? হিমস মানে ইউনো অ্যাকচুয়ালি সংসে আমরা এখানে বলবো সিঙ্গিং হিমস মানে সিঙ্গিং সংস। তাহলে হিম ওয়ার্ডটা মানে ওয়ার্ড বলতে পারি আমরা, বা লাইন বলা যায়, এখানে লাইন বলতে পারো বা ওয়ার্ড বলতে পারো অফ দ্য ভার্স অফ দ্য পোয়েট্রি। আনবিডেন, আনবিডেন ওয়ার্ডটার মানে কি? আনবিডেন মানে হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস। তাহলে কবিকে কেউ কিন্তু বলে দেয় না কবিতা লেখার ক্ষেত্রে, রাইট? তাহলে কবির যে কবিতা ফুটে ওঠে বা আমরা যেটা পড়ি, সেটা যেমন খুব স্পন্টেনিয়াস, অটোমেটিক, ঠিক আছে? নোবডি ফোর্সেস দ্য পোয়েট টু প্রডিউস হিজ ইমর্টাল ক্রিয়েশন, সিঙ্গিং হিমস আনবিডেন টিল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রট। অর্থাৎ পোয়েটস এই যে অ্যাক্টিভিটি, কবির এই যে তার যে ইন্সপিরেশন, তার এই যে অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ তার এই যে ক্রিয়েশন, এটা কতক্ষণ চলবে? কন্টিনিউস, টিল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রট, টিল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রাউজড, যতক্ষণ না পৃথিবীর মানুষ জেগে উঠছে। টিল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রট, টিল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রাউজড, টিল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যাওয়াকেন, ঠিক আছে? বাই হিয়ারিং, বাই লিসেনিং টু হিজ অ্যাকচুয়ালি মিউজিক। আচ্ছা, নেক্সট দেখো, টু সিম্প্যাথি with hopes and fears it heeded not, and fears it heeded not, অর্থাৎ টু সিম্প্যাথি মানে কি? অ্যাকচুয়ালি কবিতার মধ্যে কবি যে ধারণা, তার যে থট, তার যে চিন্তা ভাবনাগুলো তিনি তুলে ধরছেন, যে আইডিয়াগুলো, সেই আইডিয়াগুলো কি? এক্সপ্রেসিং হোপস। পোয়েটস আইডিয়াস অ্যাকচুয়ালি আর এক্সপ্রেসিং হোপস। কিসের হোপ? ইন দ্য গ্লোরিয়াস ফিউচার অফ ম্যানকাইন্ড। এবং ভয় কেন?
and fears it heeded not. Fears ভয় কেন না, fears হচ্ছে actually for its present degradation, অর্থাৎ present degradation of the society বলতে পারি আমরা। to sympathy with hopes and fears it heeded not, অর্থাৎ এখানে Skylark is totally unaware, is totally unconscious regarding the hopes, regarding the aspiration or regarding the fear of the poet। তাহলে এখানে কেন আমি বললাম হোপস আর কেন ফিয়ার এটা আমি ডিসকাস করে দিলাম। আচ্ছা দেখো নেক্সট, প্রত্যেকটা আমাদের স্ট্যান্জা, প্রত্যেকটা প্যারা, বিশেষ করে কবিতার আমাদের পড়তে হবে, নাহলে কিন্তু এখান থেকে এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্স তোমাদের এক্সামে যেভাবে সেট হবে তোমরা কিন্তু সেই জায়গায় রিচ করতে পারবে না এবং তার যে সোর্স সেটা ধরতে পারবে না। আচ্ছা নেক্সট, লাইক এ হাই বর্ন মেডেন ইন এ প্যালেস টাওয়ার, লাইক এ হাই বর্ন মেডেন, দেখো like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour, with music sweet as love which overflows her bower. Actually, এখানে স্কাইলারকে কম্পেয়ার করেছে হাই বর্ন মেডেন, মানে অ্যারিস্টোক্রেটিক একজন লেডির সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে। দেখো তাহলে হাই বর্ন মেডেন মানে অ্যারিস্টোক্রেটিক লেডি বলতে পারি আমরা, বা ওয়ান হু কামস অফ ওয়েল ব্রেড ফ্যামিলি বা জেন্টিল ফ্যামিলি। তাহলে কবি এখানে বলছেন যে বেসিক্যালি একজন অ্যারিস্টোক্রেটিক লেডি বা ওয়েল ব্রেড ফ্যামিলিতে বিলং করছে, অর্থাৎ অ্যারিস্টোক্রেটিক লেডি হিয়ার অ্যাকচুয়ালি কেপ্ট কনফাইন্ড ইন দ্য টপ মোস্ট চেম্বার ইন আর প্যালেস, অর্থাৎ লাইক এ হাই বর্ন মেডেন ইন এ প্যালেস টাওয়ার, ইন এ প্যালেস টাওয়ার, অর্থাৎ অ্যারিস্টোক্রেটিক লেডি kept within the topmost chamber of her palace, soothing, এবং সে কি করছে ওখানে না, soothing her love laden soul, soothing means pacify, soothing her love laden soul, অর্থাৎ being confined in the topmost chamber in her palace actually pacifies that particular lady, that particular woman actually pacifies or ameliorates or lessens her soul. Love laden soul means actually her soul is totally filled with love. So the love laden what are actually মানে হচ্ছে love ridden, love sick mind, অর্থাৎ her mind, her heart is totally love laden, love sicken, soothing a love laden soul in secret hour. Secret কেন না, because he is alone, she is kept alone in her chamber. তাহলে সুদিং মানে এখানে প্যাসিফাই করা, লাভ ল্যাডেন মিন্স লাভ সিক মাইন্ড। আচ্ছা, আর সোল ইন সিক্রেট আওয়ার মিন্স এট মিডনাইট when she is alone, অর্থাৎ at midnight when she is alone in her chamber, at that moment a sweet music, by hearing a sweet music, that particular actually এখানে মেডেন মানে ইউ নো ইয়ং আনম্যারিড গার্ল তোমরা মেডেন বলি, as she soothes, as she pacifies her lovesick mind with the help of a sweet music whenever she is alone in her palace tower, in her secret chamber, with music sweet as love which overflows her bower, and that particular music actually flooded her chamber, flooded her palace, with music sweet as love which overflows her bower, অর্থাৎ actually with music sweet as love, with music as sweet as love, এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে বেসিক্যালি মিউজিককে বলা হচ্ছে এখানে সুইট মিউজিক, অ্যাকচুয়ালি she is hearing a sweet music and that particular music is as sweet as love which overflows her bower। এখানে overflows her bower means হচ্ছে actually floods her secret chamber and delights all, which overflows her bower, like a glowing golden। তাহলে that particular music, sweet music, actually not only charms that particular young unmarried girl, it also charms
those people, those persons who enjoy, who relish that particular music outside her chamber, outside her palace. Like a glow-worn golden in a dale of dew, scattering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view. Like a glow-worn golden in a dale of dew. দেখো এখানে গ্লো ওয়ার্মের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। দেখো লাইক আ গ্লো ওয়ার্ম গোল্ডেন, তাহলে গ্লো ওয়ার্ম মানে হচ্ছে আমরা জানি ফায়ার ফ্লাই, তাহলে আমি এখানে লিখে দিলাম ফায়ার ফ্লাই। ওকে, আচ্ছা গোল্ডেন ওয়ার্ডার মানে কি? গোল্ডেন হচ্ছে স্ক্যাটারিং গোল্ডেন লাইট, স্ক্যাটারিং golden light, scattering golden light, okay, scattering golden light। তাহলে গ্লো ওয়ার্ম মানে ফায়ারফ্লাই, গোল্ডেন কথাটা মানে হচ্ছে ফায়ারফ্লাই, ইট ইজ scattering golden light in a dale of dew. A firefly actually exists, resides কোথায়? in a dell, in a dell, dell মানে actually hill বলতে পারি আমরা, উপত্যকা যেটা আমরা বাংলায় বলতে পারি। in a dale of dew, in a dale of dew, actually dale of dew মানে হচ্ছে a dell covered with dew, a dell covered with dew, a dell covered with dew, যেটা পরিপূর্ণ হচ্ছে covered, COVERED, covered with dew, sorry, covered with dew, okay, it's an imagination actually। তাহলে glowworm or firefly resides, exists near a dell which is full of dewy, actually which is full of dew, in a dell of dew which is covered with dew, scattering unbeholden its aerial hue, scattering unbeholden, scattering unbeholden, also unseen, its aerial hue, aerial hue means faint light of the glowworm, aerial hue means faint light, তাহলে আমি এখানে লিখলাম faint light, okay, faint light, অর্থাৎ firefly actually is scattering, they are scattering their golden light, okay, and its faint light is unseen, is invisible to the viewers। তাহলে আমরা জোনাকিকে actually দেখতে পাই না, because they hide, they conceal themselves from the view of the spectators, of the viewers, but from their glittering light, from their scattering light, we realize their presence, আমরা তাদের presence বুঝতে পারি। scattering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view। দেখো আমি একটু যেটা বলছিলাম, তাহলে they inhabit, তারা কোথায় থাকছে না, নর্মালি তাদের অ্যাবোর্ড হচ্ছে ফ্লাওয়ার্স এবং হচ্ছে গ্রাস, তাহলে অ্যামাং গ্রাস or among flowers they frequently actually move, okay, which screen it from the view, actually all the flowers and all the grass actually hide them, hide those firefly from the public view or from the eyesight of the passers-by, okay, acha scattering unveiled in its aerial hue among the flowers and grass which screen it, screen মানে এখানে hide, screen ওয়ার্ডার মানে হচ্ছে hide। আচ্ছা নেক্সট আর ইম্পর্টেন্ট এখানে ওয়ার্ডের মিনিং, ভিউ তো বুঝতে পারছো, from the view মানে from the sight of men, তাহলে আমরা এখানে গ্লোওয়ার্মের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্কাইলারকে, আর তার আগে আমরা দেখেছি যে স্কাইলারকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে হাই বর্ন মেইডেনের সাথে, হাই বর্ন মেইডেন। তার আগে মোস্ট প্রবাবলি আমরা পোয়েটের সাথে পেয়েছি হিডেন পোয়েট, লাইক এ পোয়েট হিডেন। আচ্ছা তাহলে পোয়েট, নেক্সট হচ্ছে হাই বর্ন মেইডেন, and after that Skylark is compared with a glowworm, like a rose embowered, like a rose embowered। দেখো
embowered wordটার মানে হচ্ছে concealed, like a rose embowered, তাহলে concealed, okay, like a rose embowered in its own green leaves, অর্থাৎ rose conceals itself from the sight of or from the view of men in its own green leaves, অর্থাৎ the rose is here compared to a lady, এখানে একজন বিউটিফুল লেডির সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে, who is enclosed in a bower actually। তাহলে ফার্স্টে এখানে আমরা স্কাইলারকে কম্পেয়ার করা হয়েছে রোজের সাথে, আবার রোজকে এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, দেখো যদিও এটা দেওয়া নেই এখানে ক্লিয়ারলি, আমরা টেক্সটের মধ্যে পাচ্ছি না, তবু এটার ইনার মিনিং হচ্ছে এখানে রোজ হ্যাজ বিন কম্পেয়ার্ড with a beautiful lady actually who is concealed, who is kept confined in her chamber, like a rose embowered in its own green leaves by warm winds deflowered, deflowered মানে হচ্ছে robbed, তাহলে আমি এখানে লিখলাম robbed of its scent, লিখলাম robbed of its scent, by warm winds deflowered till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thieves। তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি মিনিং হচ্ছে এটা যে যেভাবে একজন just as a lady is robbed of its virginity, of her virginity by her passionate lover, similarly the winds actually still the perfume of the rose, the wind which still the perfume of the rose are so heavily laden with the perfume of the rose that they cannot move fast। অর্থাৎ এখানে প্রথমেই আমরা ফার্স্টে বলেছি রোজকে কম্পেয়ার করা হয়েছে বিউটিফুল লেডির সাথে, যেভাবে just as a lady is robbed of her virginity by her passionate lover, similarly the winds which till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thieves, those heavy winged thieves, এখানে অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার করা হচ্ছে যে হেভি উইন্ডেড থিপসকে এখানে উইন্ডকে বলা হচ্ছে, উইন্ডকে বাতাসকে মেনলি, কারণ উইন্ডস স্টিল দ্য পারফিউম অফ দ্য রোজ, দ্যাটস ওয়াই দে আর কল্ড থিপস, দে হ্যাভ বিন কম্পেয়ার্ড উইথ থিপস। আচ্ছা, এই যে মেক্স ফেইন্ট কেন বলা হচ্ছে মেক্স ফেইন্ট উইথ টু মাচ সুইট, অর্থাৎ আফটার স্টিলিং অর্ডার অর ফ্র্যাগ্রেন্স অর সেন্ট, ঠিক আছে, from rose actually the winds are so heavily laden or filled with the sweet fragrance of the rose that they cannot move fast, অর্থাৎ এতটাই তারা engulfed হয়ে গেছে, এতটাই filled with sweet scent of the rose যে wind can't move fast। faint মানে এখানে মুছে যাওয়া, makes faint এখানে অজ্ঞান হয়ে যায়, সেন্সলেস, যে makes faint with too much sweet scent odor, sound of vernal showers on the twinkling grass, rain awakened flowers, all that ever was joyous and clear and fresh thy music doth surpass। তাহলে sound of vernal showers মানে অ্যাকচুয়ালি স্প্রিং, ভার্নাল কথাটা তোমরা জানো যে স্প্রিং এর অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, ওকে। তাহলে দ্য রেন ইন স্প্রিং ইজ কল্ড ভার্নাল শাওয়ার, এখানে লাইট শাওয়ার অফ দ্য রেন ইন স্প্রিং, তাহলে সাউন্ড অফ ভার্নাল শাওয়ার্স মানে হচ্ছে সাউন্ড অফ ভার্নাল শাওয়ার্স, হোয়াট ডাজ ইট মিন? লাইট শাওয়ার আমরা লিখলাম লাইট শাওয়ার of the rain, light shower of the rain in spring,
of the rain in spring. Light shower of the rain in spring, sound of vernal showers on the twinkling grass. Twinkling grass কেন বলা হচ্ছে? Actually grass glistening with rain. Glistening অর্থাৎ যে ঘাসগুলো স্পার্কলিং করছে, গ্লিসনিং অর্থাৎ স্পার্কলিং করছে, কেননা সবেমাত্র অ্যাকচুয়ালি ফ্রেশ অ্যাওয়াকেন্ড কেন বলে যে রেন অ্যাওয়াকেন্ড ফ্লাওয়ার্স সাউন্ড অফ ভার্নাল শাওয়ার্স অন দ্য টুইঙ্কলিং গ্রাস, অর্থাৎ লাইট শাওয়ার অফ দ্য রেন ইন স্প্রিং falls over the grass and grass are twinkling or sparkling or glistening with the rain water. আচ্ছা, তাহলে grass glistening with rain drops. Rain awakened flowers মানে fresh appearance of the flowers. Rain awakened যেটা বৃষ্টির স্নান, আমরা বাংলা মানে যদি বলি যে বৃষ্টিতে ভেজা যে সমস্ত ফুল, অর্থাৎ flowers are totally drenched with rain and they appear fresh. Rain awakened flowers, all that ever was joyous and clear and fresh, their music doth surpass. অর্থাৎ actually the beauty of the vernal showers or the beauty of the twinkling grass or the beauty of the rain-awakened flowers, all the beautiful scenery, all the beautiful sights, aspects of those natural objects, okay, everything which was joyous and clear and fresh, thy music doth surpass. Orthat your music excels in beauty all the natural objects. Acha, তাহলে all that ever was joyous and clear and fresh, the music doth surpass. অর্থাৎ বেসিক্যালি আমরা বলতে পারি যে your music actually excels in all the natural phenomena, all the natural objects. আচ্ছা, teachers sprite or bird, এখানে sprite মানে অ্যাকচুয়ালি স্পিরিট কে বলা হচ্ছে। টিচার্স স্প্রাইট অর বার্ড, স্প্রাইট মানে এখানে স্পিরিট, এখানে স্পিরিট কে বলা যায়। টিচার্স স্প্রাইট অর বার্ড, হোয়াট সুইট থটস আর ডাইন, আই হ্যাভ নেভার হার্ড প্রেজ অফ লাভ অর ওয়াইন দ্যাট প্যান্টেড ফোর্থ এ ফ্লাড অফ র্যাপচার সো ডিভাইন। তাহলে টিচার্স অর্থাৎ দ্য পোয়েট হিয়ার কমপ্লিটলি addresses, the poet here completely urges Skylark, please you teach me something. Spirit or bird, whatever you may be, maybe you are spirit, maybe you are bird. The poet can't identify actually the status of Skylark in a very clear-cut way, right? The poet himself is in confusion, okay, regarding the true nature of that Skylark. Whatever the Skylark is, the poet's appeal, the fervent appeal is, please teach us, teach me and all the human being of the earth, what sweet thoughts are thine, what sweet thoughts are thine. দেখো, অর্থাৎ এখানে মানেটা বলছি যে what sweet ideas, what sweet thoughts actually inspire your song. What sweet thoughts are thine, that means what pleasant thoughts, what debonair thoughts inspire you, urge you to sing such a beautiful song. I have never heard praise of love or wine. I have never heard praise of love or wine. আর যেখানে praise of love or wine এই জায়গাটা একটু মানে লিখে নাও। অ্যাকচুয়ালি praise of love মানে হচ্ছে যেটাকে আমরা বলতে পারি লাভ সং, আর ওয়াইন মানে হচ্ছে ড্রিঙ্কিং সং। তাহলে songs in honor of ভেনাস হচ্ছে গডেস অফ লাভ বলতে পারি আমরা। তাহলে প্রেজ অফ লাভটা হচ্ছে, পাশে আমি নোট ডাউন করে দিলাম এখানে, songs in honor of, তাহলে songs in honor of
ভেনাস, তোমরা ভেনাসের নিশ্চয়ই নাম শুনেছো। ওকে, গডেস অফ লাভ। আর এইদিকে আমি লিখলাম সংস অফ ওয়াইন, যেটা কবি বলছেন সংস অফ ওয়াইন মানে হচ্ছে songs in honor of Bacchus, songs in honor of Bacchus. Bacchus হচ্ছে goddess of wine, goddess of wine. তাহলে I have never heard praise of love or wine that panted forth মানে হচ্ছে breathed out that panted forth a flood of rapture so divine. A flood of rapture so divine, actually flood of rapture মানে হচ্ছে the boundless and divine feeling of joy. তাহলে a flood of rapture meaning হচ্ছে the boundless অর্থাৎ সীমাহীন, যেটাকে আমরা বলতে পারি limitless ও বলতে পারো, the boundless and divine feeling of joy which Skylark experiences. Well, I've never heard songs in honor of Venus and the songs in honor of Bacchus that panted forth, that breathed out such boundless or divine feeling of songs. অর্থাৎ Skylark, your song is always superior to those a praise of love or praise of wine. Chorus hymeneal, দেখো আমরা পরের স্ট্যান্ডায় এখানে আসছি। দেখো কোরাস hymeneal, অ্যাকচুয়ালি এটার মানে হচ্ছে ম্যারিড সং। কোরাস hymeneal মিনস হচ্ছে ম্যারিড সংস, দে আর সো কল্ড অ্যাকচুয়ালি ফ্রম hymen, the Greek god of marriage. তাহলে কোরাস hymeneal ওয়ার্ডটার মানে লিখে রাখো ম্যারিড সং। এটার নামকরণ কেন দেওয়া হয়েছে না, বিকজ দে আর সো কল্ড from hymen, from the name of hymen, the Greek god of marriage. Or triumphant chant মানে হচ্ছে songs of victory. তাহলে triumphant chant মানে হচ্ছে songs of victory, joy, songs of victory. Matched with thine would be all but an empty vaunt. অর্থাৎ if I would like to compare these songs like songs of victory or songs of marriage, যদি আমি compare করি এদের গানের সাথে তোমার গানকে, compared with your song, if I am in position to match, to compare these songs with you, তাহলে যদি comparison আমি করি তাহলে সেই comparisonটা কি হবে, would be all but an empty vaunt. Empty vaunt means foolish, idle boast. তাহলে that would be idle boast বা foolish on my part, তাহলে যেটা ঠিক না করা। অর্থাৎ your song is superior, is just unparalleled, okay, unparalleled, superb in terms with these following songs. A thing wherein we feel there is some hidden one. A thing wherein we feel there is some hidden one. What does it mean? Actually, if I compare these songs with your song, like definitely they are lacking something. A thing wherein we feel there is some hidden one. Hidden one কথাটা এখানে actually মানে হচ্ছে some unknown defect, something that suffers from some unknown defect. অর্থাৎ these songs are lacking in বা lack of some fault বা some বলতে পারি আমরা lacuna, some shortcomings, ঠিক আছে, which Skylark song doesn't possess. আচ্ছা, নেক্সট পরের প্যারাটায় আমরা আসছি। দেখো, what objects the fountains of thy happy strain, what objects are the fountains of thy happy strain. এখানে অবজেক্টস মানে হচ্ছে সোর্সেস, মানে কবি এখানে দেখো প্রত্যেক মুহূর্তে তিনি কিন্তু ভীষণ হি ইজ ইন পারপ্লেক্সড মুড, হি ইজ ইন পারপ্লেক্সড কন্ডিশনস। কবি প্রথম থেকেই চেষ্টা করছেন ফাইন্ড আউট দ্য অরিজিনাল, দ্য রিয়েল সোর্স
of the Skylark song. What objects are the fountains of the happy strand? এখানে fountain মানে resources, right? So the poet is likely to find out the sources, the origin of the Skylark's happy notes, happy strain. তাহলে happy strain মানে যেখানে joyous song. Okay. What fields or waves or mountains? আচ্ছা, what shapes of sky? এখানে waves মানে ওখানে seas, এখানে waves মানে actually স্রোত বলছে না, actually sea বলছে. The poet here surmises, assumes. What are the fields? অর্থাৎ কোন field, কোন sea, কোন সমুদ্র, বা which are the mountains, অথবা what features of sky or plain, সমতল বা আকাশ বা সমুদ্র বা তৃণভূমি বা পাহাড়, ঠিক আছে? বলছে মেবি তাহলে these are the sources. বলছে কবি এখানে the poet is in confusion. কবি এখানে বলছেন যে তাহলে এটা কি, যে these are the sources, these are the fountains of your sweet song. What shapes, what aspects of sky? Shapes মানে এখানে aspects, একটু আগেই বললাম aspects. What love of thine own kind? What love of thine own kind মানে fellow being. তাহলে তোমার কি কেউ এরকম fellow beings রয়েছে, মানে তোমার কমরেড বা তোমার কোনো কম্প্যানিয়ন, তোমার কোনো বন্ধু এরকম রয়েছে যাদের কাছ থেকে তুমি ইন্সপিরেশন পেয়েছো? What ignorance of pain. Very famous line, very crucial. কেন? What ignorance of pain? Ignorance of pain মানে হচ্ছে এখানে Skylark, you are totally ignorant of human sufferings. You are totally unconscious of human afflictions, human pangs and pathos. With thy clear keen joyance, languor cannot be. With thy clear keen joyance. Keen মানে এখানে pure. তাহলে আমরা keen কথাটার মানে আমরা এখানে লিখলাম pure. Okay? With thy clear keen joyance, languor cannot be. Languor মানে actually frustration, অবসাদ, distress. তাহলে এই যে দুটো লাইনের মিনিং হচ্ছে your joy is so pure and intense that you can never feel any weariness. Your joy is so pure and so joyful that you can never feel any weariness or fatigueness. Shadow of annoyance never came near thee. Shadow of annoyance. Annoyance মানে তোমরা জানো যে বিরক্তি, অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলতে পারি ইরিটেশন বলতে পারো, ইরিটেশনও বলা যায় নিয়ারেস্ট ওয়ার্ড, সিনোনিমাস ওয়ার্ড. তাহলে shadow of annoyance never came near thee. That means even the faintest shadow or face of or any trace of vexation never approaches you. তাহলে কবি এখানে বলছেন even the faintest or even the small portion of irritation or vexation never approaches you. অর্থাৎ you never know. Thou lovest but never knew love sad satiety. দেখো এই লাইনটার একটু মানে দেখে নাও. Thou lovest but never knew love sad satiety. What does it mean? Actually, Skylark loves, but its love does not suffer from the weariness that actually follows the over enjoyment of love. অর্থাৎ Skylark loves, but it is totally unconscious, it is totally ignorant of sad consequence, sad feeling which is caused from the over enjoyment of love. আচ্ছা দেখো, waking or asleep, thou of death must dim. Waking or asleep, thou of death must dim. তাহলে waking or asleep মানে কি? অর্থাৎ বলছে তুমি জেগেই থাকো বা তুমি ঘুমো, হোয়াট এভার ইউর স্টেট ইজ, তুমি যে সিচুয়েশনেই থাকো না কেন, যে পরিস্থিতির মধ্যেই থাকো না কেন. তাহলে এখানে ওয়েকিং মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাওয়েক,
আচ্ছা, স্লিপ মানে হচ্ছে ফল অ্যাসলিপ। দাও অফ ডেথ মাস্ট ডিম, দাও অফ ডেথ মাস্ট ডিম, এখানে ডিম মানে হচ্ছে কনসিডার করা, অ্যাকচুয়ালি মনে করা বা রিগার্ড ভাবা। দাও অফ ডেথ মাস্ট ডিম থিংস মোর ট্রু অ্যান্ড ডিপ দ্যান উই মর্টালস ড্রিম। অর্থাৎ এখানে দেখো আমরা হিউম্যান বিংকে অ্যাকচুয়ালি কনসিডার ডেথ ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে, কিন্তু স্কাইলার কবি এখানে বলছেন যে your consideration, your regard, your recognition of death is totally different from the human being. Thou of death must deem things more true and deep. অর্থাৎ that means বেসিক্যালি এখানে কবি বলতে চাইছেন যে you must have truer ideas, truer sense, you must have truer ideas of death than human being. Thou of death must deem things more true and deep than a mortal's dream. অর্থাৎ you dream মানে এখানে conceive, you must have truer ideas of death, you must have truer real ideas of death rather than human being. Or how could thy notes flow in such a crystal stream? দেখো, or how could thy notes flow in such a crystal stream with such clear unclouded happiness? Or how could thy notes flow in such a crystal stream? Actually, with such clear unclouded happiness, or how could thy notes, your music flows in such a crystal stream. That means your note, your music actually is completely unclouded, such clear unclouded happiness. অর্থাৎ your happiness is never tinged with sorrow. Or how could they not flow in such a crystal stream? অর্থাৎ the poet here assures that Skylark's note, Skylark's song is totally actually is totally what should I say, unclouded, is totally covered with unclouded happiness. So that happiness always prevails, reigns in Skylark's notes. We look before and after and pine for what is not. We look before and after. What does it mean? দেখো অ্যাকচুয়ালি আমাদের হিউম্যান বিং এর সাধারণত আমাদের যে নেচার থাকে, বেসিক্যালি আমরা we look at the we always look at the past, we look before মানে এখানে past, ওকে? তাহলে we look at the past with a vain regret, but sometimes at the future with a vain longing, and after we look before and after. And pine মানে এখানে lament, pine means এখানে lament, pine means এখানে lament, and pine for what is not, for what is not মানে, তাহলে আমরা এখানটা এইভাবে বলতে পারি, সেন্টেন্সটাকে আমরা এইভাবে ডিসকাস করতে পারি যে sometimes human beings look at the past with a vain regret, or at the future with a vain longing. ফিউচারের দিকেও আমরা তাকাই, যেটা আমরা হয়তো পাই না, সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে ভ্যান একটা লংিং বলতে পারি। আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিটার পাস্টের দিকেও মানে ফিরে যাই। Our sincerest laughter with some pain is fraught. দেখো, our sincerest laughter with some pain is fraught. অর্থাৎ এখানে অ্যাকচুয়ালি মিনিং হচ্ছে যে our happiest moments, our sincerest laughter with some pain is fraught. Our happiest moments have a tinge of sadness. Tell all the moments which we call our happiest moment, all our happiest moment, happiest বলতে পারি hour, are totally tinged with sorrow. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. This is a very important line. অর্থাৎ এখানে কবি বলছেন the most tragic songs, the most pathetic songs, the most tragic songs actually provide us, give us the greatest pleasure. তাহলে the songs which are tragic,
which are full of pathos, which are full of miseries, actually provide us the sweet note. তাহলে our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Saddest thought মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি ট্র্যাজিক আমরা বলতে পারি, যেটাকে আমরা বাংলায় বলবো বিয়োগান্তক বলতে পারি আমরা, ঠিক আছে? তাহলে the most tragic songs give us the greatest pleasure, yet if we could scorn, দেখো, yet if we could scorn মানে এখানে hate, ঘৃণা, বা আমরা বলতে পারি despise। কবি এখানে বলছেন যে যদি এটা সম্ভাব্য হয়, যদি আমরা কখনো if we rise above hate, pride and fear, দেখো hate বলেছে এখানে, pride বলেছে, fear বলেছে, অর্থাৎ if we rise, if we overcome all the hurdles like hate, pride, fear, অর্থাৎ if we despise all these negative qualities of human being, if we were things born not to shed a tear, what does it mean? Actually, if we are destined, যদি আমরা এইভাবে ডিটারমাইন্ড হই to an eternal piece of happiness that we enjoy as long as we live, as long as we sustain, we can't experience, we can't feel any sad thought, ঠিক আছে, any afflictions, অর্থাৎ যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো, as long as we survive, তাহলে ততদিন পর্যন্ত আমরা কোনোভাবেই we can't feel any sorrow, any sad, we enjoy prolonged happiness. If we are things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near, বলছে at that moment, অর্থাৎ তখনও কিন্তু even then our songs would not be as sweet as your song, অর্থাৎ at that moment our songs would never surpass, would never cross your joyous song. তাহলে in each and every stanza the poet here actually gives emphasizes on the superiority, on the beauty and the what should I say, unparalleled nature of a Skylark song over any natural object or human being. Better than all measure of delightful sound, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet where thou corner of the ground. দেখো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কবি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখো কম্পেয়ার করছেন, এবং সেখানে সুপেরিয়রিটি অফ স্কাইলার্ক সং এবং আমাদের যে লিমিটেশন সেটাও তিনি এখানে বলছেন, বেটার দ্যান অল মেজার্স। তাহলে মেজার্স ওয়ার্ডটা এখানে অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে মিউজিক্যাল রিদিম বলতে পারি আমরা, মিউজিক্যাল কি বলবো আমরা, বলো রিদিম বলতে পারি আমরা, মিউজিক্যাল নোটও বলতে পারি, মিউজিক্যাল রিদিম। তাহলে আমরা পাশে লিখলাম RHYTHM, মিউজিক্যাল রিদিম। তাহলে your song is better than all musical rhythms of delightful sound, better than all treasures, অর্থাৎ your song is always better than all treasures। এখানে treasures মানে হচ্ছে wisdom, okay, enshrined in books, যা যা আমরা জ্ঞান, যা যা wisdom আমরা obtain করি, যা যা আমরা knowledgeable কি বলবো facts বা ideas which we gather, which we collect from books, তাহলে your song is better, is superior to all the wisdom, all the sagacity, all the knowledge, ঠিক আছে, which are in books, which are inscribed in books, that in books are found. Thy skill to poet where thou corner of the ground, thy skill to poet, thy skill to poet, অর্থাৎ your skill in singing, thy skill to poet, your skill in singing, thou corner of the ground, অর্থাৎ you have the potency or quality of singing
like the poet's power or like the poet's efficiency. Okay, those corner of the ground, দেখো corner of the ground মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা শেলির স্কাইলার্কের সাথে ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্ক আমরা কম্পেয়ার করতে পারি, কারণ শেলির স্কাইলার্ক হচ্ছে ইজ এ ক্রিয়েচার অফ দ্য স্কাইজ। ওকে, ইট despises the earth. The real Skylark, the Skylark that Wordsworth describes in his poem, actually, to the Skylark, however, has its eyes fixed on its nest on the ground. That means, if we think, what is the difference between Wordsworth to the Skylark and Shelley's to a Skylark? The difference here lies actually Shelley's Skylark is, as the poet has described, has defined in the very beginning of the poem, that it belongs to the higher region. It's a ethereal being. It is divested of body and it is corner of the ground. It despises the earth. But Wordsworth's Skylark actually inhabits or dwells in this earthly abode, in this terrestrial world. Okay. Teach me half the gladness that thy brain must know. Teach me half the gladness. তাহলে দেখো এখানে কবি বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি if you inject me even the smallest, the faintest portion of your joy, তোমার এই যে জয় বা তোমার এই যে গ্ল্যাডনেস এর এতটুকু পার্ট যদি আমি পেতে পারতাম, teach me half the gladness that the brain must know that your brain is accustomed to this particular portion of joy. তাহলে a portion of the joy that is known to you and you only alone, if you share, if you inject, if you offer, if you gift even the faintest portion of your joyness, such harmonious that the brain must know, such harmonious madness, such ecstatic, such rapturous song from my lips would flow, from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now. অর্থাৎ কবি এখানে বলছেন যে men all over the world will be compelled to listen to my songs as I am now listening to your song. অর্থাৎ if you gift me such melodious, such harmonious song, such harmonious madness of your part, and at that time I would be able to arouse all the inhabitants, all the people of the world. তাহলে লাস্ট যে লাইনটা দেখো, যেখানে আমরা যেখানে বলছি যে ফ্রম মাই লিপস থেকে আই এম লিসনিং পর্যন্ত, এই জায়গাটা আমি আবার একবার এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। মেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড will be compelled to listen to my songs as I am now listening to your song. Here it is the analogy between and the other song. তাহলে আমরা এই কবিতার মধ্য দিয়ে বেসিক্যালি স্কাইলার্কের যে স্পেশালিটি বা তার যে পোটেন্সি বা তার যে এফিসিয়েন্সি এবং তার যে সুপিরিয়রিটি, যেটা প্রত্যেকটা ছত্রে বা প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডায় এখানে কবি দেখিয়েছেন। এবং এই কবিতাটা পড়ার পর আমরা এর আগেও তোমাদের বলেছি যে আমাদের এখানে উড়ান পাঠশালা তোমাদের টোটালটাই ফ্রি অফ কস্টে তোমাদের এই সার্ভিসটা দিচ্ছে। বিশেষ করে যারা SLST অ্যাসপিরেন্টস তোমরা যারা আছো, যারা পাস এবং অনার্স পেজের প্রিপারেশন নিচ্ছ, তোমরা প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টির এখানে ক্লাস ডেফিনেটলি খুব কনসেন্ট্রেশন নিয়ে শোনো। এবং এখানে আমাদের এই অল্প সময়ের মধ্যে, এই একদম লিমিটেড স্প্যানের মধ্যে আমরা খুব টেকনিক্যালি, খুব স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমরা কিছু স্টেপ নিয়েছি, যেখানে আমাদের ক্লাস ডেলিভারি, যেখানে টিচাররা তোমাদের পড়াচ্ছে। স্পেশালি আমার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করি যে আই এম ট্রাইং হার্ট অ্যান্ড সোল টোটাল টপিক বা টোটাল কন্টেন্টটাকেই যতটা সম্ভব তোমাদের ইমপ্রেসিভ করার। এবং এখান থেকে আমরা ফার্দার যে অ্যাসেসমেন্টটা তোমরা প্র্যাকটিস সেট থ্রু মকের মধ্য দিয়ে পাবে, থ্রু ডাউট ক্লিয়ারেন্সের মধ্য দিয়ে পাবে। এবং আমার মনে হয় এটা অনেক ক্ষেত্রে হেল্পফুল হবে, কারণ তোমাদের প্রথম দিন আমি বললাম যে পোয়েট্রি এবং গ্রামার ভোক্যাবস পার্টটা একটা ম্যাক্সিমাম একটা ওয়েটে যেখানে ক্যারি করবে এবং এখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন্স তোমাদের সেট হবে আই হোপ। এবং তোমরা উড়ান পাঠশালার সাথে থাকো এবং ফ্যাকাল্টিদের ক্লাসগুলো ফলো করো। ওকে, হ্যাভ এ গুড ডে, থ্যাংকস।